হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আর এপিজেএসি ইউটিউব চ্যানেল। আজকে নিয়ে এসেছি আর একটা নতুন ভিডিও, যেটা হচ্ছে ইংলিশের টপিকে। বাট বিফোর স্টার্টিং দ্য ভিডিও একটা জিনিস শেয়ার করতে চাইবো, যেটা হচ্ছে আমাদের সিইউএলটি 2026 এর জন্য অ্যাডমিশন ওপেন হয়ে গেছে এপিজেএসি তে। এখানে আমরা ফ্যাসিলিটিস প্রোভাইড করছি: রেগুলার ক্লাসেস, মক টেস্ট, ডাউট সলভিং, উইকলি ভাইভা অ্যান্ড ক্লাস নোটস। এটার ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল APJEC টা জয়েন করতে পারো। সো ইউ উইল গেট ডেইলি কুইজেস টু সলভ। আর এটা না বাড়িয়ে ভিডিওটা স্টার্ট করব। আজকের টপিকটা হবে অ্যাবাউট ইংলিশ। এর মধ্যে আমরা কভার করে ফেলেছি সেন্টেন্স কারেকশন কোয়েশ্চেন, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড রিপোর্টেড স্পিচ। আজকে হচ্ছে আমরা কভার করব গ্রামার পোর্শন। এখান থেকে আমরা এই তিনটে কভার করে ফেলেছি, আজকে আমরা কভার করব মোডালস। সো টপিক 4, যেহেতু what is modals? Modal verbs are helping verbs that are used along with main verbs to represent the ability, possibility, and probability of a subject to do an action and emphasize the necessity of an action. Modal verbs হচ্ছে helping verbs, যেটা main verbs এর সাথে use করা হয় to represent the ability, possibility, and probability of a subject, কোনো সাবজেক্টের ব্যাপারে যার ব্যাপারে কথা হচ্ছে, টু ডু অ্যান অ্যাকশন এন্ড এমফাসাইজ দ্য নেসেসিটি অফ অ্যান অ্যাকশন, সেই অ্যাকশনটা কতটা জরুরি সেটার ব্যাপারে বলার সময় আমরা মোডাল ভার্বস ইউজ করি। ভার্বস such as will, would, shall, should, can, could, may, might, must, need and ought to are called modal verbs. এইগুলো হচ্ছে হেল্পিং ভার্বস, আমরা শুধু ইউজ করি না। আর মেন ভার্বস এ যদি আমরা এগুলো ইউজ করি, তাহলে মেন ভার্বস এর যে কি বোঝাতে চাচ্ছে সেটা আরো ক্লিয়ারলি বোঝা যায়। Most of them are used as helping verbs to express the possibility or probability of something happening. So এটা হচ্ছে what are modals. Types of modal verbs and their functions. There are main modal verbs and semi-modals. The most common are can, could, may, might, must, shall, should, will and would. Semi-modals include need, ought to and have to. Each type expresses a different shade of meaning, such as asking for permission or giving strong advice. যেমন কি সেমি মোডালস অ্যান্ড মেন মোডাল ভার্বস, এতে প্রত্যেকটাতে ডিফারেন্ট শেড অফ মিনিং আছে। যেমন কি ক্যান বা কোডে আমরা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি, মে বা মাইটে আমরা শিওর না যে ব্যাপারটা হবে কিনা। মাস্ট, শ্যাল, শুড এইগুলো হচ্ছে হতেই হবে, মাস্ট, ইউ মাস্ট ডু দিস। দে শ্যাল ডু, উই শ্যাল ডু দিস, দে শুড ডু দিস। সো এইগুলো হচ্ছে কমপ্লিট ফর্ম ইউজার। আর উইল অ্যান্ড উড এইগুলো হচ্ছে ফিউচারে ইউজার। সেমি মোডালস ইনক্লুড নিড, ought to and have to. যেমন কি এক্সাম্পলস আমরা দেখতে পারি, can and could show ability or request, may and must talk about possibility or permission. লাইক আমরা কোয়েশ্চেন যদি ইউজ করি তাহলে মে আই ডু দিস, আই মাইট ডু দিস। তো আই মাইট যখন আমরা ইউজ করছি তখন পসিবিলিটি, যেটা করতেও পারি নাও করতে পারি। আর মে দিয়ে আমরা পারমিশন জিজ্ঞেস করি। সেরকমই ক্যান অ্যান্ড কুড শো এবিলিটি অর রিকোয়েস্ট। ক্যান দিয়ে আমরা এবিলিটি দেখি, আর কুড দিয়ে আমরা রিকোয়েস্ট করি। মাস্ট অ্যান্ড নিড শো নেসেসিটি। তো মাস্ট অ্যান্ড নিড যখন আমরা ইউজ করি তখন আমরা এটা দেখি যে এই জিনিসটা করা নেসেসারি। শুড অ্যান্ড আউট টু গিভ অ্যাডভাইস অর রেকমেন্ডেশন। শুড আমরা ইউজ করি যখন আমরা কোনো অ্যাডভাইস করি, আউট টু আমরা ইউজ করি যখন আমরা কিছু রেকমেন্ড করি। will and would refer to the future actions or polite offers. will দিয়ে আমরা future actions necessary করি, আর would দিয়ে আমরা polite offers করি। এবার হচ্ছে how to use modal verbs in sentences. Modal verbs always come before the base form of the main verb and do not change for person or number. ভার্ব এর প্রথমে আমরা ইউজ করি, যেটা মেন ভার্ব আছে সেটাকে সাপোর্ট করার জন্য আমরা ইউজ করি। আর পার্সন বা নাম্বার চেঞ্জ হলে এটার টাইপটা চেঞ্জ হয়ে যায় না। ফর এক্সাম্পল, শি ক্যান ডান্স অ্যান্ড দে ক্যান ডান্স। শি চেঞ্জ হয়ে গেলে দেতে, প্রোনাউনটা চেঞ্জ হলো। একটা সিঙ্গুলার প্রোনাউন থেকে কালেকটিভ আমরা কথা বলছি, দে মানে আমরা একটার থেকে বেশি মানুষের কথা বলছি। বাট ইন বোথ উই ইউজ ক্যান। Use modals for questions by moving the modal before the subject. Can you swim? যখন আমরা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি
তখন আমরা মোডাল ভার্বটাকে আগে ইউজ করি, প্রোনাউনের আগে ইউজ করি। ইউ ক্যান সুইম হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট, ক্যান ইউ সুইম এটা হচ্ছে একটা কোয়েশ্চেন। Negatives are formed by adding not. He should not be late. He should not be late. আমরা নেগেটিভসটা modal verb এর পরে ইউজ করি। Use the same form of the modal verb for all subjects. Do not add to after modal verbs except semi-modals, যেমন কি আমি এক্সাম্পল দিলাম out to. Make negatives by using not after the modal. You must not shout. Not you not must shout. আমরা modal verb এর আগে কোনোদিন নেগেটিভ ইউজ করি না, পরে ইউজ করি। Now, common mistakes made when using modals. Using incorrect verb form. Don't say she can to swim, যেটা আমি আগেই বললাম। to ইউজ করা যাবে না, say she can swim. আর একটা মিস্টেক যেটা হয় যেটা হচ্ছে কনফিউজিং অ্যাডভাইস এন্ড অব্লিগেশন। মাস্ট ইজ স্ট্রঙ্গার দেন শুড। মাস্ট হচ্ছে অব্লিগেশন, শুড হচ্ছে অ্যাডভাইস। ইউ শুড ডু দিস, আমি যখন বলছি ইউ শুড ডু দিস তখন আমি বলছি যে এটা করতে পারো। ইউ মে ডু দিস, ইউ মে নট ডু দিস, তোমার কাছে দুটো অপশন থাকে। কিন্তু যখন বলি ইউ মাস্ট ডু দিস তখন তোমার মনে হয় একটা অব্লিগেশন যে এটা আমাকে করতেই হবে। সো কনফিউজিং অ্যাডভাইস এন্ড অব্লিগেশন, এটা কনফিউজ করো না। Adding s or ed to modal verbs. Modals do not change form. Modals এ কোনোদিন চেঞ্জ হয় না। ক্যানস বা কুডস বা উইলস এইসব হবে না। এইগুলো যেমন হেল্পিং ভার্ব থাকে তেমনই থাকবে। Forgetting not for negatives. Always use cannot or should not. প্রথমে আমরা নেগেটিভ ইউজ করি না, নেগেটিভ পরে ইউজ করি। Just reminder. Now how to use modal verbs in sentences. Given below are a few examples of how modal verbs can be used to indicate the possibility or probability of an action taking place. আমরা কি কি ওয়ার্ড ইউজ করি পসিবিলিটির জন্য, যেটা হতে পারে। We are not sure about it. It might rain in the evening. যখন আমরা বলছি it might rain in the evening তখন আমরা এটা সিম্বলাইজ করছি রেন হতেও পারে নাও হতে পারে। We don't know whether it will happen or not. So it might rain. I think they will reach Coimbatore by 8 p.m. So they will reach, এটাও weather, 8 p.m. এ পৌঁছাতে পারে, তার আগে পৌঁছাতে পারে, তার পরে পৌঁছাতে পারে। Now, can you pick up my brother from school on your way home tomorrow? এটা আমি জিজ্ঞেস করছি। So can you, ওর আনসার ইয়েস হতে পারে, নো হতে পারে। সো এটা আমার প্রবাবিলিটি, পসিবিলিটি। I could make some time to help you with your assignments. আমি মেক সাম টাইম, আমি টাইম মেক করতে পারি। আমি শিওরলি বলছি না যে আই মাস্ট মেক টাইম। যখন আমি মাস্ট বলবো তখন মানে আই শুড, আই মাস্ট মেক সাম টাইম। তো যখন আমি কুড বলছি তখন আমি প্রবাবিলিটিতে আছি, আমি করতেও পারি আমি নাও করতে পারি। সেম, your friends may come to visit you next week. আসতেও পারে নাও আসতে পারে, it's a probability. So আমরা may use করবো। Then again, it would not be possible for you to complete all of it by tomorrow evening. It would not. এটা possible হবে না। So we are using would because we don't know the possibility whether it will happen or not. Here are some examples of modal verbs being used to show the necessity and obligation of the subject to perform a particular set. যেমন কি আগেরটা দেখলাম probability and possibility, তে আমরা কি কি ইউজ করছি। এখন আমরা দেখবো যে necessity and obligation of the subject to perform a particular set of actions, এতে কি ইউজ হয়। Number 1, all students of this institution ought to abide by the rules and instructions provided. এটা হচ্ছে নেসেসিটি, এটা হচ্ছে একটা অব্লিগেশন। রুলস অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশন যে প্রোভাইড করেছে সেটাতে অ্যাবাইড করতেই হবে, না হলে প্রবলেমস আছে। অল এমপ্লয়িজ শুড ফলো দ্য ড্রেস কোড স্ট্রিক্টলি। শুড ফলো, শুড বলা হয়েছে মানে নেসেসিটি, অব্লিগেটরি। শুড ফলো, ড্রেস কোড স্ট্রিক্টলি না করলে পানিশমেন্ট হবে, এর থেকে বেশি না। সো অল এমপ্লয়িজ শুড ফলো, এটা আমরা নেসেসিটি দেখাচ্ছি। In the same way, you must get yourself checked before the situation becomes worse. হয় কোনো ডিজিজ আছে তো আমরা বলছি যে ইউ মাস্ট গেট yourself checked, মানে এটা কোনো অব্লিগেশন ওর উপরে, এটা কোনো চয়েস না যে হ্যাঁ করতেও পারো নাও করতে পারো। ইউ মাস্ট ডু দিস, আদারওয়াইজ সিচুয়েশন আরো খারাপ হয়ে যাবে। In the same way, your sister will have to apply for a leave request if she wants to take a month's leave. Will have to, নিতেই হবে, যদি না নেয় তো she has chances to get kicked out of the job. So your sister will have to apply, এটা হচ্ছে obligation again. Then second আমরা দেখবো modal verbs can be used to make offers, suggestions and requests. Check out the examples given below for know how.
it would be better if you did it the other way. তো এটাতে বলছে যে সাজেশনস অ্যান্ড রিকোয়েস্টস ইট উড বি বেটার যদি অন্যরকম করে করতে তো হতো। সো বেসিক্যালি ইটস আ সাজেশন। নাও আই কুড হেল্প ইফ ইউ ওয়ান্ট, আই কুড হেল্প ইফ ইউ ওয়ান্ট। সো এখানে বলা যাচ্ছে যে আমি হেল্প করতে পারতাম ইফ ইউ ওয়ান্ট, লাইক ইটস অ্যান অফার। সো ইন দ্য সেম ওয়ে শ্যাল আই ব্রিং ইউ সাম ওয়াটার টু ড্রিঙ্ক, এটা হচ্ছে অফার দিচ্ছে যে আমি কি ওয়াটার আনবো ড্রিঙ্ক করার জন্য। সো দেন अगेन কুড ইউ প্লিজ পাস মি দ্য সায়েন্স রেকর্ড, এটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট। কুড ইউ প্লিজ, যখন আমরা কুড ইউজ করি তখন আমরা রিকোয়েস্ট করছি। কুড ইউ প্লিজ ডু দিস ফর মি অ্যাজ আ কোয়েশ্চেন, তখন আমরা ওটাকে রিকোয়েস্ট হিসাবে ইউজ করি। ইন দ্য সেম ওয়ে উইল ইউ প্লিজ টেক কেয়ার অফ মাই সন ফর অ্যান আওয়ার, আই হ্যাভ সাম গ্রসারি শপিং টু বি ডান। উইল ইউ প্লিজ, একে বলেছে উইল ইউ প্লিজ তুমি কি করবে, দে আর নট লাইক ইটস নট অব্লিগেটরি, ওটা হচ্ছে একটা রিকোয়েস্ট। উইল ইউ প্লিজ টেক কেয়ার অফ মাই সন, এটা अगेन পসিবিলিটি, ইয়েস হতে পারে নো হতে পারে, বাট দ্যাট ইজ হাউ ইট ওয়ার্কস। নাও এবার আমরা দেখব কি কি চেঞ্জেস আসে আর কি কি ওর মিনিং। মোডাল ভার্ব যেমন কি যখন আমরা ক্যান ইউজ করি তখন সেটার মানে হচ্ছে এবিলিটি অ্যান্ড পারমিশন, এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিলে ভালো। সো আই ক্যান ডু দিস, ফর এক্সাম্পল এখানে এক্সাম্পল সেন্টেন্স আছে, শি ক্যান সলভ ম্যাথ প্রবলেমস কুইকলি, তো শি ক্যান ওটার এবিলিটির উপরে কোয়েশ্চেন হচ্ছে, তো শি ক্যান। ইন দ্য সেম ওয়ে সেকেন্ডলি আমরা দেখবো কুড। কুড আমরা তখন ইউজ করি যখন পাস্ট এবিলিটি বা পোলাইট রিকোয়েস্ট হয়, যেমন কি কুড ইউ প্লিজ পাস দ্য সল্ট, তো কুড ইউজ করছি এখানে, সলভ দিতে পারবে কি পারবে না, ইটস এ পোলাইট রিকোয়েস্ট। ইন দ্য সেম ওয়ে দেয়ার ইজ মে, মে আমরা ইউজ করি যখন আমরা পারমিশন চাই বা পারমিশন দিই, অ্যান্ড পসিবিলিটি যখন থাকে, ইউ মে লিভ আর্লি টুমরো, ইউ মে, এখানে পারমিশন দেওয়া হয়েছে, এবার পসিবিলিটি আছে ও যেতেও পারে নাও যেতে পারে, লিভ নিতে পারে না নিতে পারে। সো ইটস এ পারমিশন অ্যাজ ওয়েল এজ পসিবিলিটি। নাও মাইট, মাইট মিনস পসিবিলিটি, পসিবিলিটি কখন হচ্ছে ইট মাইট রেইন লেটার, হতেও পারে না হতে পারে, ইটস স্টাক অন দ্য কোয়েশ্চেন ওয়েদার, হতেও পারে না হতে পারে। নাও মাস্ট, মাস্ট কখন লাগাই যখন নেসেসিটি স্ট্রং অব্লিগেশন, মানে মাস্ট একদম করতেই হবে। ইউ মাস্ট ওয়্যার এ হেলমেট, হেলমেট না পরলে কি হবে, মাথা ফেটে যাবে, সো ইউ মাস্ট ওয়্যার এ হেলমেট ওয়েন ইউ আর ড্রাইভিং অবভিয়াসলি। সো নেসেসিটি স্ট্রং অব্লিগেশন আমরা পয়েন্ট আউট করার জন্য মাস্ট। ইন দ্য সেম ওয়ে শুড, শুড আমরা কখন ইউজ করি যখন অ্যাডভাইস বা রেকমেন্ডেশন দিই, লাইক ফর এক্সাম্পল ইউ শুড ফিনিশ ইয়ার হোমওয়ার্ক, ইউ শুড অ্যাডভাইস দিচ্ছি রেকমেন্ড করছি, ইউ শুড ফিনিশ ইয়ার হোমওয়ার্ক আদারওয়াইজ ইউ উইল বি পানিশড ইন স্কুল। সো শুড দিয়ে আমরা অ্যাডভাইস দিচ্ছি। নাও will is for the future and the willingness to do something. ফিউচার তো অবভিয়াসলি will আর would ফিউচারেই লাগে, এই দুটো ফিউচারে, কিন্তু এটাতে ডিফারেন্স হচ্ছে যে will মানে আমরা একটা willingness দেখাচ্ছি যে we are showing the willingness to do something. এক্সাম্পল দিয়েছে we will visit the museum. In the same way would হচ্ছে পোলাইট অফার বা রিকোয়েস্ট, যেটা আমরা কোডের সাথে দেখলাম, পোলাইট রিকোয়েস্ট। In the same way could মানে could you please pass the salt, তক্ষুনি we are talking about the present situation, and would মানে ফিউচার সিচুয়েশন, আমরা ফিউচারের ব্যাপারে কথা বলছি, ফিউচারে এটা করতে চাইবে, ইটস এ পোলাইট অফার, ইউ ক্যান অ্যাকসেপ্ট ইট অর রিজেক্ট ইট। কুড মানে প্রেজেন্ট, would মানে ফিউচার। would you like some tea? shall, shall আমরা কখন ইউজ করি যখন আমরা সাজেশন দিই, and it's a formal offer not a polite request. shall we start the meeting, এটা আমরা ফর্মাল সেটিংস এ ইউজ করি, এটা এমনি ফ্রেন্ডলি ইনফর্মাল সেটিং এ ইউজ করি না, shall ইউজ করি যখন আমরা ফর্মাল থাকি। নাও নিড, নিড মানে নেসেসিটি, নেসেসিটি কিসের, ইউ নিড সাবমিট দ্য ফর্ম, ইউ নিড টু হবে, ইউ নিড টু সাবমিট দ্য ফর্ম টুমরো টুডে। তো এখানে নিড মানে নেসেসিটি, সাবমিট দ্য ফর্ম টুডে আদারওয়াইজ দ্য টাইম উইল রান আপ। সো এখানে নিড বলছে নেসেসিটি। দেন আউট টু, আউট টু মানে ইটস আ মোরাল ডিউটি, ইটস নট অব্লিগেটরি বাট মোরাল ডিউটি, এটা করলে ভালো হয়, এটা না করলে ইটস আ ডিগ্রেডিং সোশ্যাল ভ্যালিউ। সো উই আউট টু রেসপেক্ট এল্ডার্স, আউট টু মানে কি, এটা মোরাল ডিউটি, এল্ডার্সদের রেসপেক্ট করা হচ্ছে আমাদের মোরাল ডিউটি। এবার যদি নাও করি কিছু করার নেই, যারা যারা ডেভিয়েট করে যায় তারা করবে না, কিন্তু যারা যারা করবে তারা হচ্ছে এটা হচ্ছে তারা সোশ্যাল ভ্যালিউস গুলোকে প্রোটেক্ট করছে, তারা ওটাকে আপহেল্ড করছে। সো বেসিক্যালি ইটস আ মোরাল ডিউটি উই আর ফলোইং। নাও দিস ইজ দ্য সেম থিং, এটাতে আমি লিখেছি যে ক্যান মানে হচ্ছে ইউজ টু ডিনোট দ্য এবিলিটি অফ দ্য সাবজেক্ট টু পারফর্ম অ্যান অ্যাকশন,
or to request permission to perform an action. Coder মানে হচ্ছে used to denote the ability of the subject to perform an action or an offer made by the subject to perform an action. Thirdly, may use হচ্ছে used to denote the probability of an action taking place or to request permission to perform an action. May মানে permission use করছি, might দিয়ে আমরা probability of an action দেখছি or to make suggestions. Will দিয়ে denote the surety of an action taking place in the future or the assurance of the subject to perform a particular action in the future. Would used to show politeness when requesting or asking if an action can be done by the subject. Would in the future again. Shall used to denote the surety of an action taking place or the assurance of the subject to perform a particular action. Shall in a formal setting. Should used to denote the necessity of an action to be done by the subject. Should must be used to denote the strong obligation or necessity for the subject to do or not to do an action. Must out to তে হচ্ছে used to denote the obligation of the subject to perform a particular action, moral duty, যেটা আমরা আগে বললাম. So test your knowledge. এখানে হচ্ছে fill in the blanks. Fill in the blanks with the appropriate modal verb in the following sentences. One আছে dash you be able to bring your camera when you come. এটা attempt করার চেষ্টা করবে. So you can check the knowledge. Do you have any idea how much of all this dash cost? এখানে 9th আমরা আসছি. Do you have any idea how much of all this dash cost? তো এটা মানে হচ্ছে জিজ্ঞেস করছে, এটা question. Do you have any idea whether you have an idea or not? তো আমরা কি ইউজ করতে পারি? Most probably আমরা might ইউজ করতে পারি. She dash find it interesting as she likes reading adventure stories. তো এখানে আমরা একটা ফিউচার এতে পসিবিলিটি বা প্রবাবিলিটির উপরে ডিপেন্ড করছি. সো শি মাইট ফাইন্ড ইট ইন্টারেস্টিং হতে পারে. 3 তে ইউ ড্যাশ ফিনিশ দিস ফার্স্ট এন্ড দেন স্টার্ট উইথ দ্য আদার ওয়ান. এটা বলা হচ্ছে এটা একটা স্টেটমেন্ট, তার মানে এটা হচ্ছে একটা আমরা কাউকে রিকোয়েস্ট করছি না, এটা আমরা অ্যাসার্ট করছি কোনো কোয়েশ্চেন, কোনো জিনিস. তো ইউ ড্যাশ ফিনিশ দিস ফার্স্ট. তো এখানে কি ইউজ হতে পারে? মাস্ট ইউজ হতে পারে. You must finish this and then start with the other one. এটা একটা command. In the same way 4. Dash I make some tea for you. Can ও হতে পারে, could ও হতে পারে, shall ও হতে পারে. Depends on the situation. Dash you please help me find the keys. Can ও হতে পারে, could ও হতে পারে. Now we can check the answers. So first একটা ছিল would you be able to bring your camera when you come? Because when you come it's a future thing. আমরা future এ আসবো. So would you be able to? Done. Then Priya should out to apologize for the confusion that was caused yesterday because of her carelessness. So basically যদি carelessness হয় তো সেটা moral duty থাকে সেটাকে solve করা. So apologizing is a moral duty. এটাতে out to হতে পারে and should বলা হচ্ছে কারণ কি she should. ও চুজ করতে পারে, নাও চুজ করতে পারে করার জন্য, but should ওটা করাটা ভালো. So thirdly, you could finish this first and then start with the other one. You could. এটা suggestion দেওয়া হচ্ছে. Could. Fourth is shall I make some tea for you? Shall I make some tea? Formal setting হবে. I will make sure to keep everything ready by the time they reach the railway station. I will make sure. আমার willingness আছে আমি ফিউচারে এটা ঠিকঠাক করব. Sixth, you must see to it that the students are standing according to their roll numbers. তো এটা বেসিক্যালি একটা রুল হচ্ছে. So must use করব. Necessary. Can, shall, may যেটা আমি বলেছিলাম. I come in. Can I come in? Shall I come in? May I come in? সব চলবে. She might find it interesting as she likes reading adventure stories. করতেও পারে, নাও করতে পারে. Might. Do you have any idea how much of all this would cost? কতটা হতে পারে? Can, would, could, will. You please help me find the keys. So thank you. আজকের এটাই ছিল ভিডিও. আমরা 4টে টপিক কভার করে ফেলেছি ইংলিশের. And in the next video I'll cover another grammar portion, যেটা হলে আমাদের গ্রামার পোর্শনটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে. তারপরে আমরা গ্রামার থেকে বাইরে বেরোতে পারবো. স্পটিং এরার্স অনেক কিছু আছে. সো স্টে টিউন ফর দ্যাট. আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দাও APJEC. অ্যান্ড কোনো অসুবিধা হলে বা কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকলে বা আমাদের কোর্সে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য APJEC টেলিগ্রাম চ্যানেলটা ফলো করবে. ওখানে সব স্টেপস দেওয়া আছে কি করে. প্লাস আমাদের APJEC ওয়েবসাইট আছে APJ আব্দুল কালাম এডুকেশন সেন্টার, সেটা ভিজিট করতে পারো.
আমাদের কোর্স ডিটেলস জানার জন্য। ওখানে প্রাইসিং দেওয়া আছে, ইটস ভেরি অ্যাফোর্ডেবল। সো দেখা হবে পরের ভিডিওতে, বাই।